Привет, друзья! Меня зовут Лагунов Евгений, вы на канале ЯБЛУС-game, и мы с вами продолжаем прохождение игры Mass Effect 2. Нам нужно прилететь на мигрирующий флот, дабы поучаствовать в суде, в котором обвиняемый у нас будет Тали, Зора, Нима. Мигрирующий флот, состоящий более чем из 50 тысяч кораблей, служит дому для 17 миллионов кварианцев. Эту информацию в прошлой части мы читали. Ладно, стыкуемся. Решения, которые вы принимаете в Mass Effect 2, будут влиять на ход игры Mass Effect 3. Очень на это надеюсь. Да. Все сейчас в раздумьях насчет гетто. Да, Тали и, естественно, я возьму легиона. Давай. Да, именно в таком составе. Именно с гетто мы пойдем сейчас на суд, в котором будут судить Тали за то, что она... Ладно, вы все это увидите. Я просто это помню. Грубо говоря, за то, что она активировала геттов во флоте, то есть отсылала запчасти геттов. Ну и это повлияло к тому, что гетты напали на один из кораблей. Здесь нам ничего не нужно, хотя можно удар добавить. Помощник, заморозка, техническая броня. Давай заморозку. Приобрести ранг. Посмотрим Тали. О, ну Тали у нас еще не лояльна пока. Тогда так и оставим. И пушка у него такая. Ладно, взлом ИИ. Точно, боевой дрон на 2. У нас 2 боевых дрона. Лазутчик геттов тоже на 2. Ну и теперь взлом, заставляет врагов синтетиков атаковать своих союзников. То есть он под контроль берет гетто. Круто. Давай. Ну и еще, наверное, хотя нет, хватит до 3. Боевой дрон. Давай тоже. Ну-ка, а если на максимум? Или оставить пока усиление щита? Нет, давай боевой дрон на максимум. Угу. Два варианта. Штурмовой дрон. Электрошоковая атака боевого дрона наносит урон здоровью, броне и биотическим барьерам. Длительность 18 секунд, интервал между атаками дрона 3 секунды. Нифига, он нормальный такой получается. А взрывающийся? А, если его убивают, он взрывается. Интересно. Давай-ка лучше пусть он будет взрывающимся. Да. Ну, взлом и я тоже думаю, что приобретаем. Увеличивает длительность и мощность генерируемого защитного поля. Да, он когда берет под контроль, то у синтетика появляется защитное поле. Вот аж 5000 единиц. А этот 350, ой, 5000 говорю, 500 единиц. А здесь 350 единиц. И взломать нескольких синтетиков. Давай-ка одного. Так, ну и усиление щита геттов оставим пока. Да. Теперь давай вооружение. Легион. Тяжелая винтовка мотыга. Давай-ка посмотрим. Тяжелая винтовка мотыга. Угу. Не тоже, да? Снайперская винтовка клык. Нет, снайперская винтовка там точно была другая. Вот, вдова. Да, пусть у него будет эта снайперка. Угу. Ну и мотыга, да. Тали. Плазменный дробовик геттов, пускай. Крупнокалиберный пистолет фаланга, пускай. А у Шепарда... Я просто хочу посмотреть, есть ли возможность снайперскую винтовку поменять. Гадюка, да, она мощная. Нет, не можем. Ну, пусть будет гадюка. Все, выходим. Zora vas Нима на Raya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, это пароль, да? Light and through shoals of mist, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Tali Zora. Добро пожаловать домой. Quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Прям в космосе стыковка такая. I don't
think it's a good idea to bring a Что дальше? Он так посмотрел. У меня кот также смотрит, когда идет какой-то бред. Да успокойся ты. Ты хорош. Если что, придется стрелять и в меня. This is your ship and I'm a guest, but Legion is part of my team. Unless you want to shoot me, we're both coming aboard. Or I could kick you both off. No one here likes Get or Cerberus. I can't guarantee your safety. Ой, да ладно ты. guide them away from the more militant elements of the crew. There are a lot more militants these days, Tali Zora. And given the charges against you, it's only getting worse. Да, по-моему, было прикольно. They're charging you with bringing active Get into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Какие запчасти? Ты о You чем? sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Tali Zora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Грубо говоря, Operations формальность. got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Угу. Зря мы, наверное, Гету взяли с собой. Ну, тем временем, тем не менее, это будет интереснее, на мой взгляд. А чё, Гет не пойдет со мной? Я хочу, чтобы Гет пошел с нами. Пойдет, все, замечательно. Да, пиши там, хоть запишись. Писать-то умеет, писалка-то не отвалится. Где Тали? Тали-то не идет, что ли? Tali Zora was Normandy. Вас I am Норманди. glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron, Shepherd Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. Ран. The Admiralty Board Shalaran. wants to have you tried under that name, given your departure from the Нима. Угу. I take it Объясни. being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Tali Zora Vas Нима. Whatever we must call you legally. А вы будете среди судей? Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. Ладно, давайте входим. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. Угу. And То есть remember, мы защитник. an accused Шепард is защитник, always по сути, represented Тали. by his or her ship's Да и captain. ладно, это даже хорошо. So, you would actually speak for my defense. Сзади Гет стоит такой. I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Угу. Окей. Ну вот, о чем хотел сказать, о формальностях. Ничего формального на самом деле, но просто отношение к Тали у большинства здесь присутствующих хорошее. Именно поэтому они ей, ну, она как бы арестованная, но ей не то чтобы там под стражу взять, просто не покидает до конца слушания корабль и так далее. Вот, ну и с ней тоже, вот она общается, приветствует, обнимается, там, ну и говорит, почему вот такая вот обстановка. Естественно, не все, но большинство относятся к Тали уважительно.
This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Keep us alive. The accused Tali Zora of Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. В измене. A Geth is present in the courtroom. Ну да, этот хрен... Тише, тише, тише. Этот хрен, скорее всего, плохо относится к Тали. Угу. Objection withdrawn. Shepherd Vas Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? Что вы скажете? Ну, типа, за нее. Всегда рад. If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Tali Zora Vas Нима, a proud member of the migrant fleet. I regret that our captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Какая-то бюрократия политическая. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Ну, спрашивают Тали, а варианты у Шепарда. Это интересно. Ну да, то есть получается, что большинство все равно на стороне Тали. Давайте скажем, что она не могла этого сделать. Она тупо была с нами. То есть с момента, как мы ее завербовали, как она приехала к нам, да, до момента, когда она получила сообщение о том, что ее обвиняют, она была на корабле. Мы ее даже в отряд не брали, чтобы она воевала. Единственное, на что я думаю, то, что эти запчасти могли пойти вот с момента последней миссии, где мы ее, собственно, и завербовали. Она там какую-то информацию все-таки на флот отправила. Давайте скажем, она не могла этого сделать. Вот, да-да-да. Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Когда вот так вот руками эти ребят нервничают. Захватили лабораторию, где работал ее отец. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Kila. Значит, надо туда лететь на Лорее. Ну, это явно не Тали, тут даже не обсуждается. То есть она реально в шоке. Да и я ей верю, естественно. Разве что она ошиблась, если что-то опасное отправила. Надо помогать. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarry and strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Да такая это Шепард. Да понятно, должны. Полетим. Instead of exile. I'm looking for my father, you Boshtet! This proposal is extremely dangerous. Да, это очень опасно. Обрати внимание, кто у нас компаньон. Это кварианка, которая спасла, так сказать, вообще всю систему, которая управляет Совет, да и вообще в целом все, что известно. Спасла от Сарана и одного из жнецов, да, и Гет, продырявленный насквозь в броне НС. Так-то компания странная, да, и ты говоришь, что очень опасно или это мероприятие. Да мы, да по бую мы все равно должны туда, ради Тали идти, ради нее же. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return,
or upon determination that you have been killed in action. Угу. Ладно, погнали. А, что здесь стоять? Надо сейчас узнать, что там с отцом и что с кораблем. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. Как ты себя чувствуешь? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. Угу. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Будем ли с кем-нибудь общаться? Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Мы все же попробуем. И первое, с кем пообщаемся, это с женщиной, которая нам встретилась, вся такая добрая. Угу. Спасибо, Сузи. А это возможно? Легион, поясни. Ладно, легион. Блин, сквозной такой. Покоцанный весь в хламином. Вот с этой вот женщиной хочу поговорить. Могла бы предупредить, что как бы отец пропал без вести, считается уже мертвым. Воу. Изи. The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alaray. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry, we cannot afford sensitivity, Tali. Перебор вообще даже не обсуждается. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alaray soon. Is there anything else I can tell you? Все. Что это за Аларай? What can you tell us about the Alaray? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was Зора это ее отец. Тали. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. Оружие на запчастях, на кусках. Then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. Отлично. Вообще замечательно. Ни хрена не знаю. You're saying there's no data about the inside of the ship. That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. Ну, Тали не согласна. Она будет до последнего верить, что ее отец жив, пока не найдет, по крайней мере, труп. Отношения с Раэлем ее. Ну, давайте. Since before Real was an admiral, 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. Про пузырь расскажи. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. Ну да. Bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. Ну это логично, да, потому что дети растут. Я думаю, дети растут у всех раз. Вот, и в любом случае, по мере роста постоянно менять костюм. Ну, это чревато с такой иммунной системой, подцепить какую-нибудь болячку, там, с таким-то иммунитетом. Поэтому да, в пузырях. Все логично. Ладно, расскажи про отца Тали. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father.
If you say so, Real was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. Понятно. Все это дело получается ради семьи и Кварианского флота. Какие нам нужны доказательства? Что нам искать вообще? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Понятно. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. Короче, нам нужно найти образцы, которые мы отправляли, и доказать, что они не причастны вообще ни к чему. То есть они не могли активироваться. Ладно. Разногласия между адмиралами. Давайте спросим этот вариант. Что они спорят прямо в суде. You caught that. Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war with the Geth? I am not, Tali, but others are. Вот этот вариант сразу же наталкивается на глаза. The Geth situation isn't as simple as you think. Not all of them worship the Reapers. I don't think the other admirals would care about that. They want the homeworld back, and they want all Geth destroyed. Прям все? Don't you want to see us retake the home world? I don't think we can, Tali. But it may not be about what I think. Хреновая идея, если все. Но мы уже видели, что не все. Ну давай. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. Да, но обязательно ли это делать войной? I'm telling you which way the wind is blowing. Да, ну опять же не все остальные, мне кажется. Мне кажется, ты немного обобщаешь. Ладно, давай. Нам надо еще с другими пообщаться. И такой со спины подошел. Так, давайте вот туда сходим для начала. Интересные варианты диалогов. Витор, как себя чувствуешь? Прилетел. Ну, конечно, не делала. Может, ты что-то знаешь действительно? Ладно, ясно, ты еще не выздоровел. Да. Да. Поговори с Тали. Так а что толку от него? Это да. Кэл Ригер? Кэл Ригер, ребят, мы видели его как раз на миссии досье Тали Зора. Это тот самый человек, который хотел оставить себя с базукой, да, для того, чтобы Тали выжила. Мы его остановили от этого самопожертвования, и он ушел в итоге прикрывать нам спину. Ладно, надеюсь, тебе лучше, Витор. Это да, блин, когда абсолютно всех, да, он и не сохранил. А ты и не справился, по сути-то. Естественно, увидеть, как коллекционеры забирают абсолютно всех, можно свихнуться. Да молчи вообще. Вот, давай к Ригеру. Shepard, Tali Zora, good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things.
Это да, я бы тоже что-то понимал в этом. Ну да ладно. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Tali Zora. I've served with her, and she deserves better than what she's getting. Thanks, Carl. Just stating facts, ma'am. Да, он, значит, уже Have you had any luck talking to the Admiralty board? пообщался. Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Garrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. Конечно, Did the right справимся. thing. Thank you. Угу. Я сейчас еще думаю, а там действительно куски гетов, это же еретиков получается. Ладно, увидим. Давай-ка по поводу темной энергии. Я ничего не понимаю, может прояснишь? Right. Remember the damn sun on Haystrom? Угу. Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Насколько, да, это страшно, не понимаю. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has the scientists worried. Hopefully it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough. Звезды Stars исчезают. suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Понятно, это дело рук гетов. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. They can screw up a star. Our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. I hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. Да, я тоже на это надеюсь. Ладно, как себя чувствуешь? Ты был ранен, я помню. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops, Tali. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly. Ну да. Я почему-то тоже был уверен. И Шепард тут как раз такой вопрос задал. Ну ладно. Береги себя. Спасибо за помощь. И ты тоже. Пошли сюда. Сохранимся. Адмирал Зен. Tali Zora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? А чё бы и нет-то? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. And what a wonderful specimen this is. Geth's shell over Подделка. standard mech interior. What did you convince a Geth to work with you? А ты пообщайся с ним. Legion is working with me voluntarily. It's part of my team. It has a name. Fascinating. The things I could learn under slightly different circumstances. This platform is not available for experimentation. Charming. I am pleased to see that the humans, at least, have not abandoned synthetics. This whole trial is a farce born of fear. Фарс? Ну да, это просто тут разногласия по поводу там. Либо войной на гетов идти, либо колонизировать что-то новое, да? Ну, у тебя, походу, какое-то другое мнение, да? It sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Hangerel sees an enemy that must be crushed. Salchorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rail to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. Что-то общее, что-то может изменить. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive Подожди, отец же хотел, да, войной на них идти. Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rail agrees with me, things could become very exciting.
А про мнение Раэля? You support experiments on living creatures? Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. Ой, да ты больная. You performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. Надо сказать, хорошо построили, качественно. Настолько качественно, что эти машины поняли, что они как бы ну, тупо не рабы, и поэтому хрен бы с вами. А то, что начали их уничтожать, они, естественно, стали защищаться. О чем нам на корабле эта платформа и сообщила. А по поводу трепанации черепа плюшевого мишкой, ну это какой-то перебор, конечно. Ладно, расскажи про Лорею. Что там такое? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. Да, и про суд. То есть она сама сказала, что суд это фарс. Давайте этот вариант. And let that aging warship Han Gerrel and the cowardly Zal Chorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Tali Zora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Да. Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Tali Zora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters. Ты реально больная. Уже это второй раз на одни и те же грабли наступишь. Only last until programs are restored from archival copy. We judge this plan unsound, Creator Admiral. For once, Legion, we agree. We shall see, marvelous machine. Чудо-аппарат. Ни хрена у тебя не выйдет, я больше чем уверен. Всех гетов, которые мы видели и уничтожали, это всего лишь 5% от того, сколько их уже наделалось. И ты их хочешь вернуть обратно. Как? Ты явно не в своем уме. А Мишку жалко. Ладно. Я верю на самом деле Легиону, и я предполагаю, что если бы... Перебивают еще тут. Вот. И если бы действительно на них не пошли войной, вот, то можно было бы как-то решить этот вопрос и жить в сосуществовании. Но тогда кварианцы сами считали себя создателями, там чуть ли не, получается, что гетов рабами. Естественно, такое уже разумное на тот момент расе, расплодившись до того, что она могла уже принимать за себя адекватные решения, естественно, им это не понравилось. Учитывая, что они продолжали дальше развиваться, я не скажу эволюционировать, потому что все-таки синтетики, да? Учитывая то, что они продолжали развиваться чуть ли не до религии уже, о чем говорит действительно характерное слово, там, не повстанцы, а еретики. С ними уже как минимум стоило считаться. И да, разумно ли дальше предполагать, что их можно опять поработить, если это уже было нереальным на тот момент, а как же они развились сейчас? Больная женщина. А еще она больная, потому что она знает, что Рауль испытывал оружие против гетов, то есть он стоял как бы с позиции вести войну. Таким образом, что полезного в плане порабощения он там нашел, непонятно, если он испытывал оружие. Что она может полезного найти в этих исследованиях, мне лично вообще не ясно. Ладно, что-то начал зависать. Ну вот, завидуй молча. Tali, I'm glad Admiral Rahn got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral.
I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangerel vas Нима. You got Admiral Corris backing up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tali's captain knows how to handle a courtroom. Это бывший капитан Тали, вот, которому было запрещено защищать ее, потому что она, ну, как бы, типа, получается, изгнана, а он адмирал. Бред какой-то, на самом деле. Я просто хочу ей помочь. I'm just here to help Tali, Admiral. I'm glad someone is. You believe I'm innocent, don't you, Admiral? I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Естественно. Хотя за нашей спиной стоит Гет. Это все равно естественно. Давай вопрос по поводу Лоре. Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Понятно, там жесть какая-то. Ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. То есть Шала сделала так, чтобы Лорей не был уничтожен, чтобы можно было туда прийти именно Тали. Ну да, и это надо сделать. Давай-ка про других адмиралов. When you didn't recognize Tali as Admiral Zen, she's on the fence. She takes fleet safety very seriously. Безопасности флота. Раэль тоже хорошо относился к безопасности флота. Admiral Corris is the same whining soup wetter he always was. Угу. Это все про ту сумасшедшую. Не, она вообще меня не впечатлила. За что ты не любишь его? You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. Я теперь тоже так считаю, на самом деле. Но вот это... Угу. То есть, смотрите, ребята, получается 3 стороны конфликта. Одна не определилась, один за уничтожение для того, чтобы отбить родную планету кварианцев. Один против уничтожения, вообще забить на все, свалить и колонизировать что-то новое, но учитывая, опять же, практически полное отсутствие иммунитета кварианцев, это выглядит так, не знаю, как миф, что ли, да? И один поработить. А договориться вариантов нет. Вообще непонятно. То есть идти на них войной, учитывая, что это уже было и что это было провалено, а сейчас они стали сильнее, ну это точно самоубийство. Колонизировать что-то новое, с учетом того, что у них, опять же, да, иммунитет отсутствует, грубо говоря, да, тоже бредовая идея. Поработить их, как выясняется, это тоже бредовая идея. Почему нет варианта договориться? Понять не имею. Они же действительно разумные, причем об этом Шепард уже заявил. Странно. Ну да ладно. Давай вопрос про историю Зора. Как вы познакомились? Гет сзади так наблюдает. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Что было дальше? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Да. Ладно, давай про этот вариант, про ваши все разногласия. Может, ты что-то путнее скажешь. Хотя, что ты скажешь? Это все уже заметили. Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun.
Какая война? I don't know, kid. We almost had the vote. We just need to give people hope for victory. Ну, да, геты неоднородные. The Geth on your homeworld aren't the same ones who work with Saren. They have different factions. Good. Maybe some of them will kill each other. Fewer for us to deal with. The only То есть, то, что они разумны, тебя не волнует, да? Вот оно что. Но даже те геты, и неважно, это еретики или не еретики, они явно не хотели быть рабами. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral, but it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Тоже верно. We need a world to shelter our non-combatants while we do И это несложно понять. Я не знаю. Ладно, береги себя. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Ну и остался вот этот вот паштет. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vas Нима from Это her... даже не твой корабль, паштет. Скрип-крип? I take no pleasure. Да я не спрошу про имя. Dishonored our fleet. Поступок затронул честь и безопасность флота. Да, я знаю, что ты печешься за безопасность. Паштет вас квип-квип. You have a ship named Quip-Quip? Oh, here we go. Извини, Тали, я не мог удержаться. And have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. Что за бред? Foreign named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. А переименовать? If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Поменять, да, корабль там. Рапорт подать. Like the Deferens or the Ictomy. But I am proud of the Quip-Quip. And I will not flee because of petty insults. Ладно, я тебя понял, паштет, вас квип-квип. Расскажи про Лорею. Can you tell me anything about the Alloy? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. Значит, надо найти доказательства. Почему ты ее так не любишь? What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Saren are to be lauded. But like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. Вот, у него уже близко к моим мыслям, но он все равно не хочет с ними договариваться, он хочет валить оттуда. И да, то есть он напрямую говорит, что как бы он ничего такого не имеет против конкретно Тали Зора, он просто, как и все, не может договориться, ну, своя собственная позиция по поводу этой политической обстановки. А нахрена тогда весь этот суд? You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rail Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Давайте спросим. Do you think the Geth would be willing to accept a truce with the Quarians, Legion? We did not seek hostilities with creators. We fought for Вот именно, они сами на них нападали. So your people would be open Ну конечно, что ты тупишь? Ну, если они не будут их считать рабами. Вот, именно. I understand. It would
would be difficult to argue for peace when faced with odds like those. That does not mean the argument should not be made. Ну, ты хочешь мира, да, но, блин. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Tali Zora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. А я вот соглашусь. Ну, по крайней мере, одного мы переубедили, как мне показалось. Либо поняли его позывы, но тем не менее он против нас на суде. Какая-то бредовая обстановка получается. Goodbye, Tali Zora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Я на самом деле тоже, Тали. Но я буду тебя защищать. Просто потому, что ты друг. И нам сюда нужно идти. Вот. Ну, сюда мы пойдем уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Поставьте лайк за серию, если она вам понравилась. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Блин, ситуация вообще такая. В итоге, получается, у всех разное мнение. У всех адмиралов. И все озадачены именно своим мнением. Да? То есть политической обстановки на этом флоте. А суд это, ну, по сути, да, как выразилось, это сумасшедшая, которая делала трепанацию черепа плюшевому мишке. Да, суд это тупо фарс, короче. Чтобы каждый мог как-то повлиять на политическую обстановку. И частично он связан с мнением отца Тали, потому что у него все-таки было мнение это идти войной. И оно совпадало с его другом, тоже адмиралом. Теперь какая-то каша. Ладно, напишите свое мнение в комментариях, буду очень рад почитать. С вами был Евгений Лагунов, увидимся в следующей серии. Всем пока.